Vallabha Girivaradari Sodanandana Bradajana Ranjana Ramunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Vishma Paramatma Vrajagacharya Sadasya Desi Bhakti Namsankirtan Prabhupada Ki Jai Namacharya Haridas Thakur Ki Jai Ramsula Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Shasti Gaur, Bhakti Vrinda Ki Jai, Sri Sri Radha Krishna, Gopa Gopida, Shama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan Ki Jai, Sri Vrindavana Ki Jai, Navadabam Ki Jai, Ganga Jamuna Tasi Bhakti Devi Ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai, Go Premanandi, all glories to Samal devotees, all glories to Samal devotees, all glories to Samal devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ma Om Vishnu Padmaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatadesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 13, Verse 20. Namastasmai Bhagavate Vasudevaya Sakshane Ya Idham Kripaya Kasmai Vyachachakshe Mamukshave. To finish today everything, tomorrow first. Namastasmai Bhagavate Vasudevaya Sakshini Yadam Kripaya Kasmai Yashakashe Mumukshave Namastasmai Bhagavate Vasudevaya Sakshini Yadam Kripaya Kasmai Yashakashe Mumukshave Namastasmai Bhagavate Vasudevaya Sakshini Namah
obeisances, tasmai, to him, Bhagavate, Supreme Personality of Godhead, Vasudevaya, Lord Vasudeva, Sakshane, Supreme Witness, Ya, who, idam, this, Kripaya, out of mercy, Kasmai, to Brahma, Vyachachakshe, explained, Mumukshave, who was desiring liberation. Translation, we offer our obeisances to the Supreme Personality of Godhead, Lord Vasudeva, all-pervading witness, who mercifully explained this science to Brahma when he anxiously desired salvation. I offer my humble obeisances to Sri Sukadeva Goswami, the best of mystic sages, and a personal manifestation of the absolute truth. He saved Maharaj Parikshit, who was bitten by the snake of material existence. Purport Sutta and Goswami now offers obeisances to his own spiritual master, Sukadeva Goswami. Sri Vishnu Chakravarti Thakur clarifies that just as Arjuna was placed into material confusion so that Bhagavad Gita might be spoken, so King Parikshit, a pure liberated devotee of the Lord, was cursed to die so that Srimad Bhagavatam might be spoken. Actually, King Parikshit is Vishnu Ratta, eternally under the protection of the Lord. Sukadeva Goswami liberated the king from his so-called delusion to exhibit the merciful nature of a pure devotee and the enlightening effect of his association. O Lord of Lords, O Master, please grant us pure devotional service at your feet, life after life. I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Hari, the congregational chanting of whose holy names destroys all sinful reactions, and the offering of obeisances unto whom relieve all material suffering. That's in the purpose. Humble servants of His Divine Grace A.C. Bhakti Namsankirtan Prabhupada. The 12th canto, 13th chapter, Srimad Bhagavatam, titled The Glories of Srimad Bhagavatam. So, this is actually the whole conclusion of the work. And it ends with offering of respects. So these usually take the form of some words and then namaha. சில வார்த்தைகளின் வடிவம் அதன் பிறகு நமக என்ற வார்த்தையோடு இது வழக்கமாக முடிவடைகிறது. So we see that in this verse, namas tasmai bhagavate. அதனால்தான் இந்த பதத்தில் நமஸ்தஸ்தே பகவதே என்று பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. So this is offering respects to the Supreme Lord, Bhagavan. இது பரமபுருஷ பகவானுக்கு மரியாதை மற்றும் நமஸ்காரங்களை செலுத்துவது. So of course here it mentions Vasudeva, who is Krishna. இங்கே வாசுதேவர் என்று குறிப்பிடப்படுவது பகவான் கிருஷ்ணரே. So sometimes we will think that Brahma got teachings from Vishnu. சில சமயம் பிரம்மம் பகவானானவர் விஷ்ணுவிடமிருந்து போதனைகள் தருகிறார் என்று நினைப்போம். Because there's a description how Brahma meditated and then he saw Vaikuntha. ஏனென்றால் பிரம்மதேவர் தியானித்து வைகுண்டத்தை பார்த்தார். But at the same time, how is it that Vishnu is explaining Bhagavatam? அதே சமயத்தில் விஷ்ணுவின் சக்திகளை பற்றி பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So it's more suitable that Krishna explains Bhagavatam because it's all about Krishna. விஷ்ணு பாகவத்தை விளக்குவது கிருஷ்ணர் விளக்குவதை விட பொருத்தமானது. ஏனென்றால் பாகவதமே கிருஷ்ணரை பற்றிய விளக்கங்கள் தான். So sometimes there are acharyas say that actually it was not Vishnu who explained, who showed the world, spiritual world to Brahma, but it was Krishna, and he spoke the Chatusloki.
நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் விளக்குகிறார்கள், உண்மையில் ஆன்மீக உலகத்தை பிரம்மதேவருக்கு காட்டியது பகவான் விஷ்ணு அல்ல, பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அதோடு அவர்தான் சதுர்ஸ்லோகம் மூலமாக பாகவதத்தை பிரம்மதேவருக்கு விளக்கினார். And then it's expanded into the Bhagavatam as we know it. அதன் பிறகு பாகவதம் இப்பொழுது நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கும் வடிவத்தில் விரிவடைந்தது. But though spoken by the Lord, it got expanded as time went on. So we see that Vyasadeva and then Sukadeva spoke the Bhagavatam in a much more elaborate version. காலப்போக்கில் அந்த சதுர்ஸ்லோக பாகவதமானது விரிவடைந்தது. எனவே வியாசதேவர் மற்றும் சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் பாகவதத்தை விளக்கிய பொழுது மிகவும் விரிவாக விளக்கங்கள் தந்தார்கள். So we may wonder how 4 verses can expand into 18,000 verses. எப்படி 4 பதங்கள் 18,000 பதங்களாக விரிவடைந்தது என்று நாம் ஆச்சரியப்படலாம். So when our acharyas explain those 4 verses, they show that it contains all the essential elements. அந்த 4 பதங்களை விளக்கும் பொழுது நம்முடைய ஆச்சாரியார்கள் அந்த 4 பதங்களில் அனைத்து அடிப்படையான மூலக்கூறுகளும் இருந்தது என்று விளக்கினார்கள். In other words, those verses represent sambandha, abhijaya and prayojana. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் அந்த பதங்கள் மூலமாக சம்பந்தம், அபிதேயம் மற்றும் பிரயோஜனம் நமக்கு விளக்கப்பட்டது. Which of course is the topic of all scriptures. இதுதான் அனைத்து சாஸ்திரங்களிலும் விளக்கப்படும் தலைப்புகளாகும். But as for the Bhagavatam, Krishna is the central character in the sambandha, abhijaya and prayojana. ஆனால் பாகவதத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த சம்பந்தம், அபிதேயம் மற்றும் பிரயோஜனம் இந்த மூன்றும் கிருஷ்ணரை மையப்புள்ளியாக வைத்தே விளக்கப்பட்டுள்ளது. So in sambandha we distinguish who is the supreme lord. Okay, it's Bhagavan. சம்பந்த ஞானத்தில் யார் பரமபுருஷ பகவான் என்று நாம் விளக்குகிறோம், அது கிருஷ்ணர் தான். Jivas are his amsas. ஜீவங்கள் ஜீவாத்மாக்கள் பகவானின் அம்சங்களாகும். And material world is his external energy, his bahiranga shakti. பௌதிக உலகம் பகவானின் பகிரங்க சக்தியாகும். But Bhagavatam makes sure that Bhagavan here means Krishna. ஆனால் பாகவதம் பகவான் என்று பாகவத்தில் குறிப்பிட்டால் அது கிருஷ்ணர் தான் என்று உறுதி செய்கிறது. So that is stated in the first canto where it says Krishnastu Bhagavan Swayam. முதல் ஸ்கந்தத்தில் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் என்ற பதத்தின் மூலமாக இது நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. And then throughout each canto, and then in the 10th canto particularly, Krishna is pointed out and described in detail. அதன் பிறகு ஒவ்வொரு ஸ்கந்தத்திலும் குறிப்பாக 10வது ஸ்கந்தத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி வெகு விளக்கமாக நமக்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. So at the beginning of the work Krishna is pointed out, and then at the end of this work also Krishna is pointed out. இந்த செயல்பாட்டின் தொடக்கத்திலும் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி தான் குறிக்கப்பட்டுள்ளது, இதன் முடிவிலும் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி தான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And thus it mentions the word Vasudeva. எனவே தான் வாசுதேவா என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. So usually we take that to mean Krishna. வழக்கமாக நாம் அந்த வார்த்தையை கிருஷ்ணர் என்று எடுத்துக்கொள்கிறோம். Usually we take that to mean he is the son of Vasudeva. வழக்கமாக கிருஷ்ணர் வாசுதேவரின் மகன் என்ற அர்த்தத்தில் நாம் அந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்கிறோம். And we know the son of Vasudeva is Krishna. நமக்கு தெரியும் வசுதேவரின் மகன் கிருஷ்ணர் தான். Of course, if one wants to argue, one could say, well, no, this means Chaturvyuha Vasudeva, one of the 4 arms in the Vaikuntha. இங்கே ஒருவர் வாதிடலாம், இந்த வாசுதேவா என்பது சத்துர்வியோகத்தின் வாசுதேவர், அவர் வைகுண்டத்தில் இருக்கிறார் என்று. So yeah, it is true. Vasudeva also means that, but in the context of Bhagavatam, where Krishna is glorified, so therefore it must mean Krishna. வாசுதேவர் என்றால் அந்த சத்துர்வியோக வாசுதேவர் 4 ரூபத்தையும் குறிக்கலாம். ஆனால் பாகவதத்தில் பிரதானமாக கிருஷ்ணரை மையமாக விளக்கப்பட்டிருக்கும் காரணத்தினால் இந்த வாசுதேவா என்ற வார்த்தை கிருஷ்ணரை தான் குறிக்கிறது. So he spoken to Brahma. அவர் இதை பிரம்மதேவருக்கு விளக்கினார். So in this way the Bhagavatam was later expanded by Vyas. அதன் பிறகு பிற்காலத்தில் வியாசதேவர் இந்த பாகவதத்தை விஸ்தரித்தார், விரிவாக்கினார்.
But how did it get to Vedavyas? Through Narada Muni. நாரத முனிவர் மூலமாக இது வேதவியாசருக்கு கிடைத்தது. How did Narada Muni get? Well, he was the son of Brahma. நாரத முனிவருக்கு எப்படி கிடைத்தது? அவர் பிரம்மதேவரின் மகனாவார். So in this way, the message was passed from Brahma to Narada to Vyasadeva and then to Sukadeva. இவ்விதமாக பிரம்மதேவரிடமிருந்து நாரத முனிவருக்கும், நாரத முனிவரிடமிருந்து வியாசதேவருக்கும், வியாசதேவரிடமிருந்து சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கும் இந்த ஞானமானது கிடைத்தது. And then to Parikshit Maharaj. அதன் பிறகு இறுதியாக பரீட்சித் மகாராஜருக்கு இந்த ஞானம் கிடைத்தது. Of course, we can also say it passed to Suta Goswami. அது சூத கோஸ்வாமிக்கும் வழங்கப்பட்டது என்று நாம் கூறலாம். Because he also heard it from Sukadeva. ஏனென்றால் அவரும் சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறும் பொழுது கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். So these verses are actually spoken by Suta Goswami. So he is now praising Sukadeva as his guru. இந்த பதங்கள் சூத கோஸ்வாமியால் பேசப்பட்டது. அவர் இங்கே சுகதேவ கோஸ்வாமியை தன்னுடைய ஆன்மீக குரு என்று புகழ்கிறார். Of course, some people will say, well, the parampara should go Sukadeva, Parikshit to somebody else. But all this different sages and personalities also heard from Sukadeva. I say many lines came out. சுகதேவ கோஸ்வாமியோட பரீட்சித் மகாராஜர் அவ்விதமாகத்தான் பரம்பரை முறையானது செல்ல வேண்டும் என்று சிலர் வாதிடலாம். ஆனால் அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறும் பொழுது இந்த சூத கோஸ்வாமி போன்ற முனிவர்களும் அந்த பாகவத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். So the offering of respects, as said, is offered here to the Supreme Lord and to the Guru. இங்கே நமஸ்காரங்கள் மற்றும் மரியாதை செலுத்துவதானது பரமபுருஷ பகவான் மற்றும் குருவிற்கு வழங்கப்படுகிறது. And in this way we have an indication of the method by which the teachings are transmitted. இவ்விதமாக எப்படி இந்த போதனைகள் குருசீடர் பரம்பரை வழியாக வழங்கப்பட்டது என்பதை பற்றி இங்கே நமக்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So this is a parampara through teaching, not through diksha mantras. இது பரம்பரை மூலமாக வழங்கப்பட்ட போதனைகளாகும். இது தீட்சை மந்திரம் அல்ல. So the other point here, of course, is that, as I said, the topics of Bhagavatam are ultimately to point out Krishna, to point out the method or avidya and the goal. இந்த பாகவத தலைப்புகள் அனைத்தும் இறுதியாக கிருஷ்ணரை இலக்காக கொண்டுள்ளது. அபிதேயம் அல்லது அவரை அடையும் வழிமுறையை பற்றி நமக்கு விளக்குகிறது. அதோடு அந்த வழிமுறை மூலமாக நாம் அடையும் இலக்கை பற்றியும் நமக்கு விளக்குகிறது. So Krishna was pointed out as Bhagavan, as Vasudeva. கிருஷ்ணர் தான் பகவான் அல்லது வாசுதேவர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். And then in text 22, Suta Goswami mentions that, may I have bhakti, life after life. 22ஆம் பதத்தில் சூத்த கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார், ஒவ்வொரு பிறவியிலும் நான் பக்தி சேவை செய்ய வேண்டும் என்று. So in this way, other processes and other goals are completely discarded as the subject of Bhagavatam. இவ்விதமாக பாகவத்தை பொறுத்தவரையில் மற்ற வழிமுறைகள் அனைத்தும் நிராகரிக்கப்படுகிறது, புறக்கணிக்கப்படுகிறது. So the process is bhakti, not jnana, not yoga, not karma yoga. நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறை பக்தி மார்க்கமே ஆகும், ஞான மார்க்கமோ கர்ம மார்க்கமோ அல்ல. So in this way, we have a glorification of the proper process, that is bhakti yoga. இவ்விதமாக சரியான வழிமுறையான பக்தி யோக வழிமுறையானது மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. But then the next verse is more particular because then it glorifies Namsankirtan. ஆனால் அடுத்த பதத்தில் இன்னும் குறிப்பாக நாம சங்கீர்த்தனத்தை பற்றி மகிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. So not only bhakti, but Namsankirtan is pointed out as the process. பக்தி மட்டுமல்ல, நாம சங்கீர்த்தனம் தான் வழிமுறை என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So we get a very nice summary of the contents of the Bhagavatam by looking at these last verses. இந்த கடைசி பதங்களில் பாகவத்தின் அனைத்து சாராம்சங்களும் தொகுத்து நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
And those that will argue that no, the conclusion is merging Brahman and Jnana Yoga or whatever, that is completely defeated when we look at these verses. ஆனால் சிலர் இறுதியான முடிவு பிரம்மனில் ஐக்கியமாவது ஞான மார்க்கத்தை கடைபிடிப்பது என்று வாதிட்டால் அது அனைத்தும் இந்த கடைசி பதங்களில் நிராகரிக்கப்படுகிறது. So in this way, we should study the Bhagavatam and understand how Krishna is the main object. எனவே நாம் பாகவத்தை படித்து கிருஷ்ணர் தான் பிரதானமான நபர் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And it may look throughout the Bhagavatam there's so many other subject matters. பாகவதம் முழுவதும் வேறு பல தலைப்புகளை பற்றியும் நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. So we have these different topics like Sarga, Visarga, Poshana, Uti, Manvantara, etc. Also described. சர்கா, விசர்கா, போஷணம், ஊத்தி, மன்வந்தாரா போன்ற தலைப்புகளும் நமக்கு பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. But we should not get distracted by them, but understand that they are related to glorification of Krishna. அந்த தலைப்புகளால் நாம் கவனச்சிதறல் அடையக்கூடாது. மாறாக அந்த தலைப்புகள் அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணரை புகழ்வதற்காகவே வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we have the 10 subject matters, but the principal matter is Asraya, and that is Krishna. 10 தலைப்புகள் நமக்கு விளக்கப்பட்டிருந்தாலும் பிரதானமான தலைப்பு ஆஸ்ரயா அல்லது பகவான் கிருஷ்ணர். So all the other topics are related to that. மற்ற தலைப்புகள் அனைத்தும் அதனோடு தொடர்பு கொண்டுள்ளது. And to make that clear, then we have this repeated here by glorification of Krishna. அதை நமக்கு தெளிவுபடுத்தவே மீண்டும் மீண்டும் இங்கே கிருஷ்ணரை பற்றி புகழ்ந்து நமக்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது. So though the previous chapter was talking about the process of creation, universal form, and the vibhutis of the Lord, etc., now we come back to glorification of Krishna. முந்தைய பதத்தில் பகவானின் விராட் ரூபம் மற்றும் இந்த பிரபஞ்ச படைப்பு போன்றவற்றை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கே இந்த இடத்தில் மீண்டும் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை புகழ்வது என்ற நிலையில் நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். So everything else described in the Bhagavatam is simply an expansion of Krishna's powers. பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணரின் சக்திகளின் விரிவங்கமே. So all the different avatars that were described in Bhagavatam are reflections of Krishna's powers. பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து அவதாரங்களும் பகவான் கிருஷ்ணரின் சக்திகளின் பிரதிபலிப்பு மற்றும் விரிவங்கமே. So whatever wonderful acts that can be done by Varaha or Vamana or Nrsimhadev or Ramchandra are ultimately acts which can be easily done by Krishna. வராகர், நரசிங்கதேவர், வாமனர் மற்றும் ராமச்சந்திரமூர்த்தி புரிந்த அனைத்து செயல்பாட்டினையும் பகவான் கிருஷ்ணர் வெகு எளிதாக செய்து முடிக்க முடியும். And all the other practices like Karma Yoga with Varnashram and Jnana Yoga and Astanga Yoga are covered by the process of Bhakti Yoga. கர்ம யோகம், வர்ணாசிரம முறை, ஞான யோகம் போன்ற மற்ற அனைத்து வழிமுறைகளும் பக்தி யோகம் என்ற ஒரு வழிமுறை மூலமாகவே அந்த அனைத்து வழிமுறைகளின் பலன்களையும் ஒருவர் அடைய முடியும். So we should not get too distracted by all the different subject matters. எனவே பலதரப்பட்ட தலைப்புகளால் நாம் கவனச்சிதறல் அடையக்கூடாது. But we should understand that they do have certain powers and certain Shakti because of Krishna. ஆனால் கிருஷ்ணர் இருக்கும் காரணத்தினால் தான் அந்த வழிமுறைகளுக்கென்று சில சக்திகள் இருக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And we can relate everything to Krishna and then there is no problem. நாம் அனைத்தையும் கிருஷ்ணரோடு தொடர்புபடுத்தி புரிந்து கொண்டால் நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை. But if we separate everything from Krishna, then they become problematic. ஆனால் கிருஷ்ணரிலிருந்து பிரித்து அந்த தலைப்பை புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தால் அது நமக்கு பிரச்சனைகள் தரக்கூடும். But on the other hand, we should, even if we keep them together, we should understand that Krishna is the main element. ஒன்றாக கிருஷ்ணரோடு தொடர்புபடுத்தி நாம் அதை புரிந்து கொண்டாலும் பிரதானமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் என்பதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். So we put our main effort into Bhakti Yoga, not Karma Yoga or Jnana Yoga or Astanga Yoga.
நாம் நம்முடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் பக்தி யோகத்தை நிறைவேற்றவே செலுத்துகிறோம். கர்ம யோகத்தையோ ஞான மார்க்கத்தையோ நாம் கடைபிடிப்பதில்லை, அதற்கு சக்திகளை செலுத்துவதில்லை. And we put our main effort into worshiping Krishna rather than Vishnu or Nrsimhadev or Ramchandra or some other form of the Lord. நம்முடைய முயற்சியின் மூலமாக நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுகிறோம். ராமச்சந்திர மூர்த்தியோ வராக தேவரையோ அல்லது வேறு ஏதோ பகவானின் வடிவத்தையோ நாம் வழிபடுவதில்லை. And so ultimately, then we concentrate on Namsankirtan. This is the very last verse of the Bhagavatam. இறுதியாக நாம் நாம சங்கீர்த்தனம் வழியின் மேல் கவனத்தை செலுத்துகிறோம். இதுதான் பாகவதத்தின் கடைசி பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the conclusion is very simple. எனவே இறுதியான முடிவு மிக மிக எளிமையானது. And we should read Bhagavatam with that in mind. அதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு தான் நாம் பாகவதத்தை படிக்க வேண்டும். Hare Krishna. Maharaj. No. Maharaj, this when you speak about Srimad Bhagavatam, Brahma to Narada to Vyasadeva, Vyasadeva to Sukadeva Goswami, the parampara applicable only to Srimad Bhagavatam or other Puranas also they have paramparas? Like parampara system is applicable to only Srimad Bhagavatam or other Puranas as well? பிரம்மதேவரிடமிருந்து நாரதர், நாரதரிடமிருந்து வியாசர், வியாசரிடமிருந்து சுகதேவ கோசாமி என்று பாகவத பரம்பரை பாகவத்தை பற்றி கூறும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட பரம்பரையை குறிப்பிடுகிறோமே, இந்த பரம்பரை முறையானது பாகவதத்திற்கு மட்டும்தான் பொருந்துமா அல்லது மற்ற சாஸ்திரங்களுக்கும் பொருந்துமா? Well, in the Gaudiya Sampradaya, we do not emphasize the other scriptures, so we don't emphasize any particular parampara, though they may have some parampara for particular Puranas, etc. கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் நாம் மற்ற சாஸ்திரங்களை வலியுறுத்துவதில்லை, எனவே மற்ற சம்பிரதாயங்களை பற்றி நாம் வலியுறுத்தாமல் இருக்கிறோம். ஆனால் அந்த சாஸ்திரங்களுக்கென்று குறிப்பிட்ட பரம்பரை இருக்கலாம். So we can say that, let's say, Vishnu Purana is in the parampara of the Sri Sampradaya. உதாரணத்துக்கு விஷ்ணு புராணம் ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தில் வருகிறது என்று நாம் கூறலாம். But as for other Puranas, Padma Purana, we can't really trace any particular parampara for that. ஆனால் மற்ற புராணங்கள், உதாரணத்திற்கு பத்ம புராணத்திற்கு என்று தனிப்பட்ட ஒரு பரம்பரையை நம்மால் கண்டறிய முடியவில்லை. Of course, originally, Vedavyas gave the different things like Puranas, Mahabharata, and the Vedas to different disciples. Carry on. உண்மையில் வேதவியாசர் இந்த மகாபாரதம், புராணங்கள் போன்ற அனைத்தையும் தன்னுடைய சீடர்களிடம் ஒப்படைத்தார். அந்த சீடர்கள் அதை எடுத்து சென்றார்கள். But I don't know of any of those lines are intact now. ஆனால் அந்த சீடர் பரம்பரை இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறது என்பதை பற்றி நமக்கு பெரிதாக தகவல்கள் இல்லை. Of course, we do have lines coming in the Vedas, but whether they can trace it back to those disciples of Vedavyas or not, I don't know. வேதவியாசரிடமிருந்து சீடர் பரம்பரை வருகிறதா, அந்த பரம்பரை மூலமாக நாம் வேதவியாசரை அடைய முடியுமா என்பதை பற்றி எனக்கு எந்த கருத்தும் இல்லை. Can temple devotee use mic? I am not able to hear. He's asking, do we Ramayana, does that come in any parampara? ராமாயணம் ஏதேனும் ஒரு பரம்பரையிலிருந்து வருகிறதா? So we accept certain scriptures as authorized scriptures. So Ramayana, Mahabharata are called Itihasa, they're accepted. 18 Puranas are accepted. Smritis like Manusmriti, I think 18 of those are there. Pancharatra, 108. 4 Vedas with the Upanishads. These we accept as authorized scriptures. நாம் சில சாஸ்திரங்களை அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்கள் என்று எடுத்துக்கொள்கிறோம். உதாரணத்திற்கு 18 புராணங்கள், ஸ்மிருதி, வேதங்கள் போன்ற அனைத்தும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்களாக நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம். But we don't trace a particular parampara because we don't use those scriptures much. ஆனால் அந்த சாஸ்திரங்களை நாம் பெரிதாக பயன்படுத்தாத காரணத்தினால் அதன் பரம்பரையை தேடி நாம் முயற்சிகள் செய்வதில்லை. We take Bhagavatam as main pramana, so therefore we're more interested in that parampara. பாகவதத்தை தான் நாம் பிரதானமான பிரமாணமாக எடுத்துக்கொள்கிறோம். எனவே அந்த பரம்பரையில் தான் நாம் கவனத்தை செலுத்துகிறோம். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, you have mentioned that ultimately Krishna only revealed the knowledge to Brahma.
We learned from the Bhagavatam that Bhagavan did not give directly darshan to Brahma, and it was revealed to his heart only. Within his heart only the knowledge was revealed to Brahma. The darshan was not given directly to Brahma while revealing this knowledge. So how we can understand that Krishna only revealed this knowledge to Brahma? கிருஷ்ணர் பிரம்மதேவருக்கு இந்த 4 ஸ்லோகத்தின் மூலமாக ஞானத்தை வழங்கும் பொழுது அவர் மனதில் தோன்றி வழங்கினார், நேரடியாக தரிசனம் தரவில்லை. எனவே கிருஷ்ணர் தான் அந்த ஞானத்தை பிரம்மதேவருக்கு வழங்கினார் என்று எப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும்? Well, in the second canto of Bhagavatam, there it explains that he actually saw, and Vaikuntha and Supreme Lord, etc. there. And in the Brahma Samhita, there he hears the flute sound, and through the flute that he gets his realization. So he didn't get an exact realization there. But as a result of that, then he recited the Brahma Samhita. இரண்டாவது ஸ்கந்தத்தில் பிரம்மதேவர் வைகுண்டத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரின் வடிவத்தை பார்த்தார், அதன் மூலமாக அவருக்கு அந்த ஞானம் கிடைத்தது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே போல் பிரம்ம சமிதையில் அவர் பகவான் கிருஷ்ணரை பார்க்கவில்லை, மாறாக அவரின் புல்லாங்குழல் இசைத்தான் கேட்டார், அதன் மூலமாக அவருக்கு ஞானம் கிடைத்தது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So it's described in the Bhagavatam that he meditated because it was all dark and whatever. He got the message to meditate, so he meditated. Then he got a realization. Then he saw the spiritual world. He saw the Supreme Lord, etc. So he actually saw the Supreme Lord. பாகவத்தில் பிரம்மதேவர் தியானம் செய்தார், அவருக்கு அந்த கட்டளை கிடைத்தது. அதன் பிறகு அந்த தியானத்தின் மூலமாக அவருக்கு பகவான் கிருஷ்ணரின் வடிவம் தெரிந்தது. அதன் பிறகு வைகுண்ட லோகம் போன்ற ஆன்மீக உலகம் தெரிந்தது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே உண்மையில் பிரம்மதேவர் பகவான் கிருஷ்ணன் தரிசனத்தை பெற்றார். Online questions, please. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam, your servant Guru Kripa Mayadas. Thank you so much for the nectar, Maharaj. We have some questions from YouTube. We have seen, you have described us the parampara of Srimad Bhagavatam. It was first spoken to Lord Brahma, and then on the parampara starts. Like this, how the other Puranas have begun? Is there any information about that? பாகவத பரம்பரை பற்றி நமக்கு தகவல்கள் கிடைத்துள்ளது. அதே போல் மற்ற புராணங்கள் எப்படி தொடங்கியது, அதை பற்றி ஏதேனும் தகவல் நமக்கு கிடைத்துள்ளதா? So as I mentioned, we're mainly interested in Bhagavatam, so we don't really discuss much about that. Our acharyas don't mention it. But there may be certain minor sampradayas that may be interested in a certain Purana, so they'll trace a parampara through that. நாம் பிரதானமாக பாகவத்தை படிக்கும் காரணத்தினால் நாம் அதை பெரிதாக கருத்தில் கொள்வதில்லை. ஆனால் சில சிறிய சம்பிரதாயங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட புராணத்தை கடைபிடித்திருக்கலாம், அதன் மூலம் அவர்கள் பரம்பரையை பற்றி தகவல்கள் வைத்திருக்கலாம். So as I mentioned, the Sri Sampradaya, they put some emphasis upon Vishnu Purana. உதாரணத்திற்கு ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தில் விஷ்ணு புராணமானது பெரிதாக வலியுறுத்தப்படுகிறது. But none of the major sampradayas have any other Purana they don't mention. ஆனால் மற்ற சம்பிரதாயங்களில் மற்ற புராணங்களை பற்றி எதுவும் குறிப்புகள் இருப்பது போல் எனக்கு தெரியவில்லை. Thank you so much, Maharaj. No more questions from online. Jai. Granthar.